তো গাইস এটা মেজিক টাইপ বনোৱাৰ কাৰণে আপোনাক এটা ডাঙৰ প্লাষ্টিকৰ বাতি লাগিব, এটা সিম্পল ফিল্টাৰ টেপ, একুৰিয়াম ৱাটাৰ পাম্প, এটা স্মল সৰু ফ্ল'ৰেচেণ্ট টিউব, আৰু বাতিটো দিয়াৰ কাৰণে আপুনি কিছুমান শিল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। দিয়াৰ কাৰণে শিল ল'ব, সৰু সৰু ল'ব, অলপ ডাঙৰ ল'লেও আপুনি সৰু ল'ব। সৰুটো শিলৰ ওপৰত দিয়াৰ কাৰণে আপুনি পানীত থকা বন লৈ আহিব, যিটো বন পানীত থাকে মানে সেইটো বন ল'ব, নহ'লে কিছুমান প্লাষ্টিকৰ বন ল'লেও হ'ব। তো প্ৰথমতে আমি এই ফ্ল'ৰেচেণ্ট টিউবৰ ভিতৰত থকা যিটো পাউডাৰ আছে এই পাউডাৰটো ক্লিন কৰিব লাগিব। ক্লিন কৰাৰ কাৰণে আপুনি এখন কাপোৰ ল'ব, কাপোৰখন জিকাই ল'ব, দি বাঁহৰ মাৰি এডালত কাপোৰখন মেৰিয়াই দি আপুনি গোটেই টিউবটো ভালদৰে চাফা কৰি ল'ব, ক্লিন কৰি ল'ব। তো টিউবটো ভালকৈ ক্লিন কৰি ল'ব আপুনি। ক্লিন কৰাৰ পিছত আপুনি এইফালৰ পিনটো গুচাই ল'ব। আপুনি ধুনীয়াকৈ ক্লিন কৰি ল'ব। এই পাউডাৰখিনি আপুনি ভালকৈ এইফালৰ পৰা এতিয়া ক্লিন কৰি ল'ব। এইখিনি খুব সাৱধানে আপুনি ক্লিন কৰি ল'ব। তো বলক আমি বস্তুখিনি লগাই দিওঁ। তো এইটো এতিয়া ইয়াত লগাই দিয়ক।
তো এতিয়া ইয়াত আমি পানী দিব লাগিব। গাইজ এইটো মানে অলপ সৰু হ'ল, সেইকাৰণে চেঞ্জ কৰিম আমি এইটো অলপ ডাঙৰ লগাই দিম। গাইজ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব এণ্ড চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তো আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনি আছিল। জয় হিন্দ, জয় অসম।